Hello friends, welcome to our third lecture of chapter 2nd of Science and Technology part 2nd. This is the last lecture of this chapter. We take first revision that what we learned in last lecture. We learned that energy production of microorganisms through anaerobic respiration. विनॉक्सिडेशन करणाऱ्या सूक्ष्मजीवांची ऊर्जा निर्मिती. We learn how they get their energy. And next point we learned that energy from different food components. विविध अन्न घटकांपासून मिळणारी ऊर्जा. We learned that the different food components are proteins, lipids, vitamins, fibers and water. ते जे वेगवेगळे अन्न घटक होते ते प्रथिन, स्निग्ध पदार्थ, त्यानंतर जीवनसत्व, फायबर्स आणि पाणी हे आपण बघितलं. Today we have to learn the last point of this chapter and that is cell division. Cell division an essential life process. मराठीमध्ये याला म्हणता येईल आपल्याला पेशी विभाजन. एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया. Students, we know that when the tissues are hurt, what happened to cells? When we get wound, when we get cuts, or when we sleep, we get a wound, or by any cause we get wound, when it fails, when it recovers, the new cells are formed. जेव्हा ऊतींना इजा पोहोचते तेव्हा पेशींचं काय होतं, किंवा जेव्हा आपल्याला कोणत्याही कारणाने जखम होते ती जखम भरून निघत असताना नवीन पेशी तयार होतात. Yes, and all that due to because cell division. Cell division is very important life process because it produces new cells, and due to cell division a new organism is formed from the present one. पेशी विभाजन ही एक अशी आवश्यक जीवन प्रक्रिया आहे की ज्या जीवन प्रक्रियेमुळे एक नवीन सजीव हयात असलेल्या सजीवापासून आपल्याला तयार करता येतो. The cell division carried out in two ways. The first way is mitosis. Mitosis, and the second way is meiosis. Mitosis and meiosis, these are the two methods of cell division. पेशी विभाजन या दोन प्रकारे होतं आपल्या शरीरामध्ये. पहिला प्रकार मायटोसिस, दुसरा प्रकार मियोसिस. मायटोसिस म्हणजे मराठीमध्ये त्याला आपण सूत्री विभाजन म्हणतो, आणि मियोसिस म्हणजे अर्धगुणसूत्री विभाजन. Both types can carry cell division. In our human body also, the cell division is carried out by both types, mitosis and meiosis. सूत्री विभाजन आणि अर्धगुणसूत्री विभाजन. Mitosis carried out in somatic cells and stem cells. Mitosis carried out in somatic and stem cells. Somatic cells म्हणजे कायिक पेशी. सोमॅटिक सेल्स म्हणजे कायिक पेशी आणि स्टेम सेल म्हणजे मूल पेशी. सूत्री विभाजन हे या दोन पेशींमध्ये घडून येतं, कायिक पेशी आणि मूल पेशी. मियोसिस अर्धगुणसूत्री विभाजन. मियोसिस कॅरिड आउट इन जर्म सेल्स. जनुक पेशी. Meiosis carried out in germ cells. जनुक पेशींमध्ये meiosis घडून येते. Before to learn cell division, we learn what is cell in last standard. Cell, each and every cell has a nucleus with other cell organelles.
आपल्याला मागच्या याच्यात आपण शिकलोय की पेशी म्हणजे काय आणि पेशीमध्ये पेशी केंद्रक त्याचबरोबर पेशीची इतर अंगके असतात. You can observe the image on board showing the nucleus and other organelles of cell. तुम्ही बघू शकतात की फळ्यावर जी आकृती आहे त्या आकृतीमध्ये पेशी रचना दाखवलेली आहे, त्यामध्ये पेशी केंद्रक आणि पेशीची इतर अंगके स्पष्टपणे दिसतात. Now, before to carry out mitosis and meiosis, the number of chromosomes of each cell is double. Suppose it is a 2n, then it is become 4n. What is chromosome? You observe the diagram. What is the shape of that chromosome? Can you name the parts of that chromosome that we learn in last स्टँडर्ड? मागच्या येतेत आपण गुणसूत्र म्हणजे काय शिकलो होतो आणि पेशी विभाजना अगोदर गुणसूत्रांची संख्या ही डबल म्हणजे दुप्पट होते. ते 2n असतील तर 4n होतात. इथे तुम्ही ती आकृती बघतायत, ते आकृतीचा आकार तुम्हाला सांगता येईल, त्याचबरोबर त्या गुणसूत्राचे जे भाग आहेत त्यांना नाव देता येईल. देऊन बघा. Now we first learn the first type, that is mitosis. मायटोसिस म्हणजे सूत्री विभाजन. We just learned that mitosis carried out in two cells, that is somatic cells and yes, stem cells. सूत्री विभाजन हे कायिक पेशी आणि मूलपेशींमध्ये घडून येतं. The mitosis carried out in two steps. The first step is karyokinesis and second step is cytokinesis. कॅरिओकायनेसिस म्हणजे प्रकल विभाजन, मराठीमध्ये त्याला प्रकल विभाजन, आणि यालाच अजून एक ऑप्शन शब्द आहे तो म्हणजे केंद्रकाचे विभाजन. हा एक सोपा पर्याय आहे, त्याला सोपा शब्द आहे अजून, केंद्रकाचे विभाजन, प्रकल विभाजन. अँड सायटोकायनेसिस सेकंड स्टेप. These are the steps of mitosis. Step first and step second. सायटोकायनेस म्हणजे परिकल विभाजन. परिकल विभाजन, त्याला अजून एक शब्द आहे जीवद्रव्याचे विभाजन. जीवद्रव्याचे विभाजन. ओके. इन कॅरियोकायनेसिस देर आर 4 स्टेप. प्रकल विभाजनामध्ये 4 प्रकार पडतात. We learn what are that 4 steps are there. The first step of karyokinesis is prophase. मराठीमध्ये प्रावस्था. प्रकल विभाजनाच्या 4 पायऱ्या आहेत. त्या 4 पायऱ्यांपैकी पहिली पायरी आहे प्रावस्था. You can observe the image which show the prophase of the first step of karyokinesis. In prophase, the chromosomes are condensed, they are shortened, and when they are condensed, shortened, they make a pair of sister chromatids. प्रावस्थामध्ये गुणसूत्र हे आखूड होतात आणि ते त्यांची विलयन होतं, ते दाट होतात आणि अर्धगुणसूत्री जोडी सहित ते तयार होतात. You can observe in image that centrioles are formed and they are go apart at opposite poles. त्यामध्ये तारा केंद्र तयार होत आहेत आणि ते तारा केंद्र त्या पेशीमध्ये 2 परस्पर विरुद्ध ध्रुवांकडे जात आहेत. The nucleus and nucleus membrane start to disappear. पेशीमधील केंद्रक आणि केंद्रक हे हळूहळू नष्ट होत आहेत. That is the first step, that is prophase. Second step that is metaphase. मध्यावस्था. You can observe the image in metaphase. The nucleus and nucleus membrane are completely disappear.
मध्य अवस्थामध्ये केंद्रक आणि केंद्रकांगे हे पूर्णपणे नाहीसे झाले. The sister chromatids are parallel to each other at equatorial pole. विषुववृत्ताच्या इथे ते एकमेकांना समांतर आहेत. The flexible proteins attached to centromere and centrioles, and they take apart the spindle fiber at opposite poles. मध्य अवस्थेत आपण बघू शकतो की स्पिंडल फायबर तुर्कतंतू हे गुणसूत्रांना दोन वेगवेगळ्या ध्रुवांकडे तारा केंद्रांशी जोडून ठेवलेलं आहे आणि केंद्रक पूर्णपणे नाहीसे झालेलं आहे. अर्धगुंची जोडी आहे ती तिथे आहे. द थर्ड स्टेप दॅट इज एनाफेज. पच्छावस्था. You can observe the image in anaphase. The sister chromatids are get separated. And they are at opposite poles, and the centrioles attract them at opposite poles. They pull the chromosomes on opposite poles. Therefore, they are not united. They are separated. एनाफेज मध्ये जे पच्छावस्थामध्ये सिस्टर क्रोमॅटिड्स अर्धगुंस्त्री जोडी ही वेगळी होते आणि ते वेगवेगळ्या ध्रुवांकडे खेचले जातात. द लास्ट स्टेप इज टीलोफेज, अंत्यावस्था. You can observe the image. The chromosomes again get decondensed. They are again get thin, and the nucleus is again starts to appear, and two nucleuses are there. Daughter nuclei is formed. अंत्यावस्थामध्ये केंद्रक आणि केंद्रकीय पुन्हा दिसायला तयार लागलंय. क्रोमोझोम्स म्हणजे गुणसूत्र ही परत पातळ आणि बारीक झाली आहेत आणि ते दोन वेगळ्या बाजूंकडे विभागले जात आहेत. दॅट इज द कम्प्लीट प्रोसेस ऑफ कॅरियोकायनेसिस. इन कॅरियोकायनेसिस दिस फोर प्रोसेसेस आर द फोर स्टेप्स आर हॅपन. प्रोफेज, प्रावस्था, मेटाफेज, मध्यावस्था, एनाफेज, पच्छावस्था आणि टीलोफेज, अंत्यावस्था. Now from here, the second step, that is karyokinesis, cytokinesis is start. Cytokinesis म्हणजे परिकल विभाजन. जीवद्रव्याचे विभाजन. Two daughter nucleotides are formed and they are at apart from each other. The notch is formed and that notch separate the two daughter nuclei into different cells. Sometimes in plants, not sometimes, every time in plants, instead of notch there is a plant plate. Cell plate is formed and that cell plate divide the cell into different cells. या इथे आपण बघू शकतो की त्या पेशीमध्ये एक नॉच, एक खाच तयार झाली आणि ती खाच त्याच्या दोन पेशींना एकमेकांपासून वेगळी करते. वनस्पतींमध्ये त्या खाच्या ऐवजी तिथे वनस्पती म्हणजे प्लांट सेल प्लेट, पेशी प्लेट तिथे तयार होते आणि ती पेशी प्लेट तिथे त्या पेशीला दोन पेशींमध्ये विभागते. दॅट इज ऑल अबाउट मायटोसिस. द लास्ट पॉइंट इज नाउ मियोसिस. अर्धगुणसूत्री विभाजन. Like mitosis, meiosis is also carried out in two steps. The two steps are meiosis first
and meiosis second. What is meiosis first? You can observe in image the cell means the cell is divided in two parts which is making haploid, and they are the chromosomes are recombinations and crossover with each other, and when they are crossover with each other they make sister chromatids and that form into haploids. मिओसिस एक मध्ये इथे गुणसूत्रांमध्ये क्रॉसओव्हर होते म्हणजे काय, तर गुणसूत्रांच्या जोड्या तयार होताना त्यामध्ये थोडा बदल होतोय आणि ते करून त्यांचे दोन हॅप्लॉइड्स म्हणजे अर्ध गुणसूत्री तयार होत आहेत. आणि इन मिओसिस सेकंड, what happened in meiosis second? Meiosis second is completely like mitosis. meiosis ची दुसरी स्टेप ही पूर्णपणे मायटोसिस सारखी आहे, म्हणजे यामध्ये सुद्धा त्या चार स्टेप आहेत, जसे प्रोफेज आहे, मेटाफेज आहे, एनाफेज आहे आणि टेलोफेज आहे. इन meiosis second the haploids again get separated and four new haploids are formed. या इथे चार अर्धगुणसूत्री पेशी तयार होतात and they all are formed by crossover or recombination. आणि या सर्व तयार होताना जरी पेशी तयार होताना त्या कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशनने आणि क्रॉसओव्हरने तयार होतात. Therefore the daughter cells are different from the parent, and at the same time all the four daughter cells are also different from each other. या सर्व ज्या जनक पेशी आहेत त्या सर्व पेशी या रिकॉम्बिनेशन आणि क्रॉसओव्हरने तयार होत असल्यामुळे ते त्यांच्या पॅरेंट सेल पासून जनक पेशींपासून वेगळे असतात, त्याचबरोबर त्या चारही एकमेकांपेक्षा वेगळ्या असतात. Up to today it is completed, our chapter is completed. We will meet in next session. Thank you.